Dear students, I hope everyone is staying at home with your family members. You know about coronavirus. This is one kind of flu. So I request all of you not to go outside. Wash your hands with soap and keep yourself clean. Students, today's our class is class 3 English for today, unit 12, lesson 3 to 5. Students, let's go to start our class. Dear students, how are you? I think you are very fine. Last class we discussed count the number. Before starting today's class, students, do you want to watch a video? Yes, okay. Let's watch a video. Students, how was the video? I think the video is very enjoyable. Is not it? Students, what can you see in this video? Yes, these are ABC song. Students, can you tell me how many letters in English alphabet? Yes, there are 26 letters in English alphabet. So, students, today we will learn about cursive small letters. Students, do you know the cursive letters? Yes, cursive letters এর বাংলা হচ্ছে কাটা হাতের অক্ষর. My dear students, now open your book at page 25. Have you got it? Yes. Okay. Unit 12, cursive letters, lesson 3 to 5. Section A. Look and say. QRST. Students, look and say. Look and say. Students, again. Look and say. Students, now we are watching on the screen how to write these cursive small letters. Please see the writing attentively. Here we can see an arrow of this writing. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটি অক্ষরের পাশে একটি লাল তীর চিহ্ন দেওয়া আছে। এই তীর চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আমরা একটি অক্ষরের কোথা থেকে শুরু করে অক্ষরটি আমরা কোন পাশ দিয়ে গিয়ে আমাদের শেষ হবে, এটা আমাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে যখন অক্ষরটি লেখা হচ্ছে তখন সুন্দর করে তীরের পাশে চলে যাচ্ছে এবং তারপরে লেখাটা সমাপ্ত করা হচ্ছে। Students, we have already known how to write the cursive small letters. Now I trust this letter in the ear. You all look at me. Okay? Look. Q. Q. R. R. S. S. T. T. Students, these are very enjoyable, is not it? Students, now your turn. Now I trust again in the ear. You repeat with me. Okay? Q. Q.
T. So students, today we will learn these cursive small letters, how to trace in the air. Okay. So students, you must do this activity at your home and show your parents. Our next class, you will learn how to write these cursive small letters in notebook. ওকে, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, আপনাদের জন্য কিছু মেসেজ। চারিদিকে যেহেতু করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে, এই ছুটির মধ্যে আপনারা আপনাদের সন্তানদের অবশ্যই বাসায় রাখবেন, তাদেরকে বাসা থেকে বের হতে দিবেন না। তারা যেন বাসায় থেকেই ঠিকমতো তাদের লেখাপড়াটা চালিয়ে যেতে পারে সেদিকে নজর দিবেন, এবং তারা যেন নিয়মিতভাবে সাবান দিয়ে অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে 20 সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করে, এছাড়া আপনারা লক্ষ্য রাখবেন তারা যেন সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। Before we end our lesson, we sing a song. This song is goodbye song. Students, ready for singing a song? Goodbye, goodbye, it's time to go away. Goodbye, goodbye, I wish you a good day. Goodbye, goodbye, it's time to go away.